Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, mtazamaji wangu. Rigathi Gachagua anaweza akawa anaongeza chumvi, sukari, pilipili na hivyo vitu vyote, lakini kwa hii nakubaliana naye 100%. Honestly speaking, hii part Rigathi Gachagua amekosea sehemu kweli. When the country is burning, despite having been properly briefed that there are problems and Kenya will come to a standstill, he left on an overseas trip in a private jet, I am told the most luxurious in the world, where you are paying 5 million shillings per hour. That jet that he left with is the epitome of luxury, with a full bedroom and a massage parlor and a spa with a jacuzzi, steam, sauna, and the massage parlor has 4 girls from Seychelles. He is enjoying when Kenyans are struggling in air. And then you are asking Kenyan that people have a problem with William RUTO because he's a Kalenjin. Kipchumba Murkomen, if you have forgotten. Nobody has any problem with the Kalenjin nation. When the people of Kenya elected William RUTO as president, they knew he's a Kalenjin. Bas, Semari kijia na maneno magumu sana ambao watu hawezi wakaelewana nayo, lakini mpaka hapo kama kuna mtu anaweza kawa na shida na alichokisema Rigathi, then na yeye basi ndo anaweza kawa na shida na anataka kuangaliwa. Kwa sababu let's be honest, nchi inachomeka, biashara zimesimama, watoto hawaendi shule. Anapataje nguvu? Yaani hiyo nguvu anapata wapi ya kuendelea kutembea kwa nchi za watu wengine? Haya yote yanaendelea hivi. Sawa, anapigiwa simu, sikatai, wanazungumza. Lakini mbona asirudi? Aweke kando kwanza kusafiri, bwana atengeneze mambo yaende vizuri. Mbona kama kumtetea sometimes inakuwa ngumu sana William RUTO? Mbona? Ndugu zangu, wacha nikwambie kitu. Leo hii wewe si uko kazini sasa hivi? Au maybe hata uko zako tu maraundi 1 2 3. Upigiwe tu simu uambiwe bwana gasi na leak nyumbani. Gasi na leak. Unajua uwezo watu kukaa hapo kwa amani? Uwezi. Me I'm telling you the truth. Mfanyikazi kakupigia tu bwana gasi yako ina leak up. Utarudi nyumbani mbio sana. Ni mbio sana kuja kuangalia what's happening. But RUTO ni nani? Yaani ashaichukulia kama kitu cha kawaida sana. Yaani anaingia, ashapanga hatua nyingine. RUTO. Sometimes waga unatushangaza sana Mr. President. Yaani wewe unachukuliaga hivi vitu kama vitu vya kawaida sana. Ndio maana kuna story waga inaniuma sana kwamba Uhuru Kenyatta alimwambia Raila kwamba ongea na huyu mtu kabla vitu havijaharibika. Yaani RUTO hakuwa na uwezo wa kuona kama vitu vitaharibika. Yaani mpaka Raila akaanza kuongea naye. Jamani, amuoni kama RUTO ana shida? Ambacho kinaendelea sasa hivi ni kitu cha kujifanya ni kama sio kitu kikubwa. Naona wanamgeuzia Uhuru Kenyatta. But again, Rigathi Gachagua ni nani? Kawanyoosha pale pale. Before tufike hapo kwa Rigathi Gachagua, naomba niwalete kwenu watoto hawa. Kwa dakika chache kabisa sikilizeni historia yao. Hawa watoto wanatoka huko Kawangware. Wana tatizo la cerebral palsy. Cerebral palsy kwa wazazi ambao wana watoto kama hawa wanaelewa kwamba brain huaga imeshakuwa damaged. So hapa ni kumaintain tu kwa 1 2 3. Ambaye mnamuona hapa ni Lilian. Mimi mwenyewe nilitafuta kipindi cha nyuma kabisa mwaka 2023. So nimekuwa pale, nimekuwa nikisaidia sehemu ambapo naweza. Kuna muda inakuwa vigumu na kuja hapa naomba usaidizi. And nashukuru sana wote ambao tumekuwa tukishirikiana kwenye kuwasaidia watoto hawa. Nimerudi kwenu kwa mara nyingine tena Team Double Updates. Naomba msaada ambayo inataka kuwasaidia watoto hawa. Sasa hapa Lili ndo mzazi, Lili ndo mama, Lili ndo baba. Lilian ndo anawalisha, ndo anafanya kila kitu. And anategemea msaada kutoka kwa watu tofauti. Kwa sababu mimi niliapa kwamba nitasaidia sehemu ambapo naweza. Naomba tuwasaidie kwa kitu kidogo ambacho tunaweza tukafanikiwa kupata. Sasa iko hivi. Kama unaweza kupata hata sabuni ya kufua, iwe basop, iwe ni hii ya unga, tutashukuru sana. Kama unaweza kupata sukari, kama unaweza kupata asali, kama unaweza kupata mboga za kienyeji, kama unaweza kupata unga wa uji but not fermented, kama unaweza kupata majani chai,
yani vitu vya kawaida, maziwa, unga wa ugali, maharagwe, mahindi, hivyo vitu vidogo vidogo hivyo ambavyo mimi nakutajia hapa, tutashukuru sana. Unaweza kununua, unipigie simu niambie Double J, nimepata hapa mafuta ya kupika hata lita 2, njoo uchukue, itawasaidia sana. And na prefer mtu akinunua na kuja nachukua, lakini kwa sababu kuna watu wako mbali and maybe kununua kutuma inaweza kaa ni gharama nyingine kubwa sana, there is no problem. Contribution tunafanya kwenye details ambazo zipo kwenye screen. Then unaweza ukaniambia wewe unataka inunuliwe nini. Kama ni hizi Pampers, tafadhali tunanunua Pampers, tunapeleka pale, itawasaidia pakubwa sana. Yani wanahitaji vitu vingi sana vya kawaida hivi ambavyo watoto wanaweza wakatumia. So kindly let's do it, tushikane mikono, hatufanyi dhambi kwenye kuwasaidia hawa watoto, and mimi na uhakika everything is going to be all right. Asante sana kwa wote ambao tunaendelea kufanya hivyo, na hakuna mtu ambaye analazimishwa. Kama umekuwa umeguswa au kama umeguswa kwa namna moja au nyingine, there is no problem. Unaweza tunafanya mpaka challenge 50, 100, 20, chochote ambacho mtu anaweza kupata ili watoto hawa wapate usaidizi. So tuendelee. Uhuru anakuwa blamed. Rigathi Gachagua unajua amesema nini? Pata kwanza taarifa ndio tuendelee. Let me, against my very wish, respond to Kipchumba Murkomen. I've heard him. At any one time, there's a problem in Kenya trying to blame President Uhuru Kenyatta and Rigathi Gachagua. Kipchumba Murkomen, for the record, Uhuru Kenyatta is not the president of Kenya. William Ruto is the president of Kenya. The buck stops with him. He cannot blame Uhuru Kenyatta for mismanaging the country, for destroying a country that was up and running. President Uhuru Kenyatta handed over a country that is working, with a working education system, working health system, with a country that was secure. 4 years down the line, there is no country. You keep on blaming President Uhuru Kenyatta, and you are asking matatu owners, why didn't they go on strike when Uhuru Kenyatta was president? When Uhuru Kenyatta was president, fuel went only to 135 shillings. We are now over 240. The people of Kenya know the difference. And again, Ruto is president. Let him run the country. And you cannot keep on, anytime there is a small problem, you start comparing the reign of Uhuru Kenyatta and William Ruto. President Uhuru Kenyatta told the people of Kenya that his then deputy could not be trusted to run a country. We disobeyed him. We refused to buy that argument, I included. We are now paying for that. Uhuru knew because he had stayed with him. So Kipchumba Murkomen, leave Uhuru Kenyatta alone. He is not the president of Kenya. Uhuru Kenyatta is retired. Let Ruto carry his cross. He has mismanaged the country. When the country is burning, despite having been properly briefed that there are problems, and Kenya will come to a standstill, he left on an overseas trip in a private jet, I am told the most luxurious in the world, where you are paying 5 million shillings per hour. That jet that he left with is the epitome of luxury, with a full bedroom and a massage parlor and a spa with a jacuzzi, steam, sauna, and the massage parlor has 4 girls from Seychelles. He is enjoying when Kenyans are struggling in the air. And then you are asking Kenyan that people have a problem with William Ruto because he's a Kalenjin. Kipchumba Murkomen, if you have forgotten, nobody has any problem with the Kalenjin nation. When the people of Kenya elected William Ruto as president, they knew he's a Kalenjin. If they had a problem with the Kalenjins, they would not have elected him. Nobody has a problem with William Ruto because he's a Kalenjin. People have a problem with William Ruto because he's incompetent. And he's not what he promised the people of Kenya to be. He has killed their children. He has abducted their children. He has ruined the economy. He has run down all businesses. He has taken over every business in the country.
banking, insurance, hospitality, aviation, medical, education. He is in competition with the Kenyan people for businesses, and he has run out all Kenyan businesses from business. So when you come and tell us that people did not oppose Uhuru Kenyatta, they are opposing William Ruto because he's a Kalenjin. When we elected him, we knew he was a Kalenjin. And nobody has a problem with the Kalenjin nation. It's a very dignified community with good people. People with proven track record who have served this country with this distinction. People don't have a problem with the Kalenjin nation. They have a problem with William Ruto. It's unfortunate he's a Kalenjin. There's nothing we can do about it. But don't tell the people of Kenya that. That is thinking people are stupid. People are not. People are very intelligent. And you cannot trivialize such a national crisis into tribalism. Oh, people have a problem with Ruto because he's a Kalenjin. No. It's not the Kalenjins who have stolen from the people of Kenya. It's not the Kalenjins who have killed our children. It's not the Kalenjins who are making profit from fuel to the disadvantage of the Kenyan people. Please spare us that narrative. It cannot work. As for regarding GACHAGUA, you keep on threatening me so that I can keep quiet. Please be informed that I'll speak for the people of Kenya, and I'll speak the truth. And I have a responsibility to tell the people of Kenya the truth. Yesterday, it was a circus. When there is such a national crisis, William Ruto is out of the country. He designates a blogger, Dennis Itumbe, to chair a meeting of such serious issue. Lakini na wao pia wanataka kuwa serious. Yaani mwaka wa 4 bado tunazungumzia Uhuru Kenyatta. Eti sijui aliacha deni, eti sijui alifanya nini, eti sijui lakini Amuru community sometimes wawe serious. Lakini mwaka wa 4 bado tunalaumu Uhuru Kenyatta. Kuna vitu vingine sasa havi make sense. Na niliwaambia wananchi sasa hivi hawanunui uongo. Yaani kama kitu kilimdanganya kwamba sasa kuna vitu anaweza akauzia wananchi na wao akanunua. Yaani wewe kama unapandisha kama wewe, usi mambo ya kumuita sio Uhuru Kenyatta. Kama unashukisha kama wewe. Mambo ya kuegemea sio kuegemea, mambo ya kukalia huku eti vitu vinapoumana unamuita Uhuru Kenyatta. Hapo Rigathi Gachagua nao amegonga ndipo. Kinachonishangaza zaidi ni eti wamepeana ama ndo wamefanya nini wale wakubwa wa matatu. Eti 1 week sio ya kuongea, kama hawataongea watarudi maandamano, and I'm like, nyinyi mnadhani sisi ni watoto, si ndio? Watu warudishe bei ya mafuta chini. Hizi story haziada hapa, hazieleweki. Envelope kama mmepewa nyie wakubwa wa matatu, next time msituambie mambo ya kunania hapa. Kwa sababu there is no way watu wanaenda maandamano, wengine wanakufa, afu mnasema sasa tunaenda kunegotiate. Jana mmeongea mkashindikana. Si ikashindikana kabisa, mkukubaliana. Sasa hivi mshapewa kitu, mnataka kujifanya kabisa mshaelewana na serikali kwamba sui bila nini. Hakuna maandamano ambayo mtafanya tena. Mnajifanya tu. Hapa mshapewa kitu, mnaanza sasa kwa wale ambao wanadhani ni mchezo. Hebu angalieni kinachoendelea hapa. Transport sector, which is really across the board. First of all, let me say the government appreciates the challenges faced by Kenyans as the result of the rising global fuel prices occasioned by the crisis in the Middle East. The government is also fully cognizant of its responsibility to protect Kenyans from high cost of living. In fulfillment of this responsibility, the government last month reduced VAT on petroleum prices by 8%. The government also utilized the Petroleum Development Levy to stabilize fuel prices. This is high. Consequently, the government last night took additional measures to remedy the situation by reducing the price of diesel by 10 shillings per litre. The government also took the same step based on the negotiations that took place yesterday to rationalize the prices of kerosene and diesel by increasing the price of diesel by 38 shillings to avoid adulteration as requested by the stakeholders in the transport sector. Understandably, the had requested for a reduction of 46 shillings
and they are still agitating for further reduction, despite the 10 shillings reduction that happened last night. Following a consultation meeting this morning, between the government and the representatives, it was agreed that that there was need for negotiations between the government and the stakeholders at a high level, and that those negotiations must be undertaken within the next 1 week. That in the interceding period between now and Tuesday, 26th May, for a period of 1 week, to provide an avenue for consultation, negotiation between the government and the stakeholders. The public transport sector stakeholders also condemned incidences of violence and destruction witnessed yesterday in some parts of the country and completely dissociate themselves from them. And they are not part and parcel of any kind of violence that happened. The government remains fully committed to addressing concerns raised by Kenyans at all times and calls for peaceful and legal means for airing the various grievances. And to confirm that this was, I'd like to call Mr. Mukabane. There will be three colleagues who are in the meeting who will say a few words of confirmation of this statement before Waziri Wandai can close for us this press conference. We first would like to apologize to our customers who have been inconvenienced by the strike that was inevitable. Two, it is true that we've had serious consultations from yesterday, and today we have just had a breakthrough, not because we are satisfied, but we want to give negotiations a chance. So we are waiting for negotiations at the high level, but we would like to let the customers and those who we work with understand that if this is not taken serious, within the 7 days that we have given, the strike will be back. Thank you very much. Yeah. My name is Kushan Mushiri. I'm the CEO, Federation of Public Transport Sector, FPTS, and the National Chairman for the Association of Matatu Transport Owners, AMTO. Today, as much as we would have been happy to say that we got the 46 shillings that we were seeking, we are also glad that at least negotiations have started in earnest. Well noted by government. And had this, unfortunately, so on behalf of the Federation of Public Transport Sector and Association of Matatu Transport Owners, mine is to urge all our membership, our drivers, our conductors, to resume operations effective immediately so that we can be able to assist our Kenyans continue with their normal running of their normal activities. But we want to assure our members that within the next 7 days, we shall have done the best of negotiations, and I believe by the time we come back here, we will come with a good solution. And I am happy our able governors are take us seriously. So asante sana, Mungu awabariki.
Good afternoon, everybody. My name is Albert Karagacha. I'm the president of Matatu Owners Association. We want to urge our members, wherever they are, to go back to work. We've come up with something whereby next week, I think there'll be something coming up. So we urge them to go back to work. And we want to thank the government. We are going to work very closely, and we've agreed to form a committee which is going to look into other issues related to the transport sector, mostly on PSV, because we've been having so many issues on insurance, we've been having issues on traffic matters, corruption. So we thank the minister. We are going to work very closely with his office to make sure that we enable the transport sector to grow. Thank you. Let me say this. Let me start by confirming that indeed we have got the white smoke. We have had very, very candid deliberations with the leadership of the public sector transport operators since yesterday. Those deliberations have been concluded this morning, and I must confirm that they have been concluded successfully. As a matter of fact, due to the situation that currently obtains in the Middle East, and bearing in mind that Kenya remains a net importer of petroleum products, the government, conscious of the difficulties that the public continues to endure following the skyrocketing of petroleum product prices, has taken very, very deliberate measures. On the matter of subsidy alone, between last month and this month, those two pricing cycles, the government has applied some 13.9 billion shillings to manage the cost of these petroleum products. Last night's reduction by 10 shillings on the cost of diesel per liter alone took some 2.7 billion shillings. And therefore, that is a demonstration of the fact that the government continues to be sensitive to the plight of Kenyan petroleum consumers. And that is going to be the case even going forward. I must thank the public sector transport operators for their understanding and for accepting to work closely with the government during these very difficult times, and for accepting to call off the strike as we engage in further negotiations with a view to stabilizing the situation across the country. So thank you very much. My name's Dennis Kilia, Secretary General, Truckers Association of Kenya. I would like to take this opportunity and thank the government for recognizing transport sector as a very important economic driver in this country. And with that, I will say whatever Waziris have said, that I now call and tell my members to suspend the suspension. Thank you. Everybody wants to say something, but we don't have the time. With all due respect, and the respect that we have been given today here, as you can see, my sisters and brothers and the citizens of this nation, we want to extend that respect to the media and to the nation. What we have agreed here, I can confirm. The CS Mbadi and CS Mukomen are seated here, Wandai. I'm sorry for that. And our able governor, that the strike has been suspended. That is what I want our Kenyan citizen to hear.
And since we have a nation to build and a government to run, Kenya is ours. So therefore, on behalf of our transport stakeholder, our partner, and our corporate, on behalf of our TSV, I want to assure them that since we have suspended the strike, give room to negotiation, and if that does not, we are not able to agree, we'll come back for the same. But for today, the nation should run. Thank you very much. Asante sana. And the leaders of the Matatu sector, the Truck Association, Boda Boda, we have digital transporters. Ni muhimu kwanza kusema ya kwamba hawa wamechukua uongozi. Ni ukweli na serikali inatambua na sisi sote tunatambua Wakenya wameumia. Na sio hawa tu, kwa sababu wako kwa biashara, hata Wakenya wa kawaida. In all sectors. Children have not gone to school. There are sick people who need to go to hospital. There's farm produce that needs to be transported. And so that is why we, chose to get out of the way and just come together to listen to each other. We have operators and we have government, but ultimately we are Kenyans. And where there is dialogue and respect, and these operators will tell you, because I work with them very closely, hapakosi njia. So I want to assure the people of Nairobi, the people of Kenya, that we have found a way forward together. We'll have very high level deliberations. Watu warudi kazini, watoto waweze kurudi shuleni, watu warudi kwa mashamba. Let us build our economy even as we resolve this issue. I want to appeal, and I know through the waziris we shall reach out officially to financial institutions. We are in extraordinary times. The crisis we are in is global. Let us not take it out on our people. Hii mambo ya kuchotwa, vitu yao kuwa auction saizi, we can talk to them on some level of amnesty for some time, because people are really struggling. And so it's good for you to know the government actually, we realize, that increase is extremely high. There are certain limitations of what we can do, but in the next few days you will see. And I have promised them as their as their friend and their guarantor, that we shall sit at the highest level to resolve this pain that Kenyans are feeling. So I really want to thank the CS for Interior, for his leadership, CS for Energy, also the CS for Transport, that this consultation also should go on, that we don't only meet during a time of crisis. Let us meet to see how to improve this sector, to make public transportation as it should be, affordable, reliable for the sake of Kenyans. So asanteni sana, watu rudini kazi. Na ngoja watu town, watu warudi kazini, mujaze mabarabara tuendelee pamoja. Asanteni sana, tutamalizia hapo kwa leo. Asanteni. Asanteni sana. Na port yote inatokea hapa Kenya. Kila kitu imepanda. Rais, tunakuomba utupunguzie mafuta. Utupunguzie mafuta. Maana tunaona hizi matrela zote zinapitia hii barabara yetu ya Busia zikienda Uganda. Mafuta inapelekwa Uganda, na hiyo mafuta huko Uganda inakuwa bei ya chini. Lakini hapa Kenya mafuta imepanda. Sijaona mafuta ya diesel imefika kwa 240. Ndio hizi trailer zinaingiza mafuta Uganda. Ukienda Uganda mafuta ni cheap. Sasa tunashangaa mbona hujelewana na mbona watu wajelewana na watu wadozi wa trailer pia wagome. So ni uchungu mimi kuona mafuta inaenda Uganda inapitia hapa ndio inakuwa bei rahisi. Na mimi hapa leo ni siku ya pili sijaingiza kitu kwa mfuko. Ona wadozi wa matatu wamelewana wote wameka magari parking. Mimi sina Kenya najivunia hapo. Mama wajeme wa kuuza chakula. Magari ndio zinaenda Uganda inapeleka mafuta Uganda. Na hapa Kenya, jamani, rais, nilikupigia kura, umetusahau. Ukija kutuambia ukiingia kwa hiyo kiti, utaturudishia kila kitu chini. Umetusahau. 2027 ndio inakuja. Utatuomba kuna kura. Sisi wakaaji wa Busia tumeamua kama mafuta irudi chini, kura hakuna one time nyumbani. Hata ongea nini nyumbani. Mimi ni bodaboda, hakuna wateja. Wateja kama magari kimbii, tunapata wateja wapi? Lakini kwa leo, kuanzia jana, tangu mafuta ipande, mimi nilienda kulala on Saturday, kuamkia Sunday.
nashindwa hata kuongelesha abiria, anaenda Kisumu. Anafaa aende Kisumu. Kulingana venye alikuwa anachukua Kisumu 500 kwa abiria, sasa nikipigia hata abiria 800, anaona mimi kama ni mwizi. Mimi nashindwa. Na trailer inapita na mafuta hapa inaenda Uganda. Unakuja watuambia mara mafuta hakuna Kenya. Uganda mafuta iko 196. Bei ya 196 diesel. Na hakuna siku tangu nzaliwe Kenya. Hata venye mzee Jomo Kenyatta alikuwa president 1964 up to date, Moi akawa, mpaka Kibaki akawa, Uhuru akawa. Hii issue ya mafuta imefanya hali ya maisha ya watu wa kawaida imerudi chini sana. Hasa sana sekta yangu ya bodaboda. Saa hizi ukiangalia hizi stages boda wamekaa bila kazi. Manake wao wanategemea kupata abiria kutoka kwa magari. Na saa hizi magari haifanyi kazi. Isitoshe hata nasi pia tuna hiyo changamoto kwa sababu hapa town tulikuwa tunafanya town service ya shilingi 50. Ukipiga hesabu unapata hiyo shilingi 50 kwa bei ya mafuta ya saa hizi, kusema kweli ni kama unafanyia mafuta. Tunalia mafuta kuhusu bei ya mafuta imepanda, hata wasafiri wanalalamika kuhusu mafuta. Bei hawataki kubadilisha, sisi wenyewe tunalalamika, watu wa matatu tunalalamika kuhusu bei, lakini hawawezi kubali kulipa bei yenye tunataka. Matrela zinaenda Uganda, mafuta Uganda bei rahisi. Kenya mafuta imepanda bei ni shilingi 244. Sisi tunalalamika matrela ndio hizi zimesimama zinaenda Uganda. Sasa sisi wenyewe hatuna mafuta. Hasa sisi kama Wakenya tutaishi maisha gani? Ni ile hali tukikaa kwa nyumba tutakula nini? Maisha imekuwa ngumu. Sasa mimi watoto wangu sasa wako kwa mlango, watoto watatu wako kwa mlango. Mafuta ndio hii inapita inaenda Uganda, bei ni tofauti, na Kenya hapa mafuta bei iko juu. So ile kitu naomba rais ukae chini utusaidie tu. Sisi pia ni wazazi, tuko na watoto wanasoma. Utuwekee mafuta iwe chini ili mwananchi wa kawaida pia akazidi kufurahia. Amejaribu kupunguza, but sasa bado imekuwa bado ni ngumu. Mafuta kama ni mzuri, hata kama keka hata 200 itakuwa at least. Anyway, mambo ni kama hayo. Bado mengine yanafuata, kwa hiyo usikae mbali, make sure una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.